Good morning, namaste. Welcome everyone to Storytime with Rashmi on Spectrum the Awareness Project. As we all know that we are doing ABCD cards of inclusion for creating awareness, and we have reached the alphabet V. So, what's the value attached with V? So, V values are the principle or standards of behavior. One's discretion of what is important in life is all up to them. Acceptance, empathy, and inclusion are the values that we at Spectrum the Awareness Project believe in and we practice. So let's hear the story with the alphabet V. But before we go on to the story, let me introduce our very own storyteller, none other than Vanishree Venugopal, whom we fondly call her Vani Akka. Welcome, Vani Akka. A very warm welcome on a Tuesday morning with the story on values. Vani Akka is our mentor parent. She has been guiding us and also many other parents through her own journey. She is a passionate mule singer and has a passion for music and singing. She's also a very natural storyteller. So, why we couldn't have her here narrating to us the story? Today, she will be talking about a story titled, which she has curated herself as One Day. Let's hear from Vani Akka the story One Day in her native language, Tamil. Her mother language, Tamil, she's going to narrate to us. Let's tune in and listen to the story on values. Very warm welcome, Akka. We are so keen to hear from you. Thank you. Thank you so much, Rashmi, for that generous intro. Thank you so much for including me in narrating my story. I'm talking about the core values today, as you already have mentioned. And I'm talking about acceptance, empathy, and inclusion, which are the core values. The title of my story is One Day. And I'm going to say that in Tamil. Can we just go ahead with the story? Yeah. கதையின் தலைப்பு ஒரு நாள், a day, or some glimpses in a day in the life of a neurodivergent individual and his mom. கனமான மழை இல்லை என்றாலும் விடாது பெய்து கொண்டுதான் இருந்தது. குடித்துக் கொண்டிருந்த இஞ்சி டீயின் கதகதப்பில் ஜன்னல் வெளியே சாரல் விழும் காட்சியை ரசித்து மழையில் நனைந்து கொண்டே மேகம் பூவாய் தூவும் தேகம் என்னவாகும் இன்பமாக நோகும் மழை துளி தெரித்தது எனக்குள்ளே குளித்தது வானம் முத்துக்கள் தூவி வாழ்கவென்றது என்று பாட விரும்பினாலும் அதற்கெல்லாம் நேரம் இல்லை. சுறுசுறுப்பாக சமையல் அறையில் கவனத்தை திருப்பினாள் வனிதா. Though it wasn't raining too heavily, there was a gentle, steady downpour. Vanita sipped her ginger tea and wanted to get drenched and sing in the rain, but she got back to her routine, cooking in the kitchen. Amma, Amma, 15 வயது நிரம்பிய குழந்தை மணிகண்டன் ஓடி வந்து கையை இழுத்தான் அழகான புன்னகையுடன். என்னதான் சத்தமின்றி இவள் வேலை செய்தாலும் இவனுக்கு மட்டும் அம்மா படுக்கையில் பக்கத்தில் இல்லாதது எப்படியோ உரைத்துவிடும். இன்னும் கொஞ்சம் தூங்குடா கண்ணா என்று அவனிடம் வனிதா சொல்ல, அவன் அம்மா அம்மா தண்ணி வேண்டும் என்று சைகை செய்தான் அந்த பேச்சு அதிகம் அறியாத ஆட்டிசம் கொண்ட சிறுவன் மணிகண்டன். However, she functioned noiselessly in the kitchen. Her 15-year-old son, Manikandan, sensed her absence in the bedroom and came smiling at her, chanting, Amma, Amma. Her 15-year-old son had limited speech paired with autism. மணிகண்டனின் பணிவிடைகள் மற்றும் வீட்டு வேலைகளை சுறுசுறுப்பாக முடித்துவிட்டு வெளியே செல்ல ஏற்பாடுகள் செய்தாள் வனிதா. மார்க்கெட்டுக்கு போலாமா? அவனை பார்த்து கேட்டாள். சிரித்துக் கொண்டே தலை அசைத்து பையை கையில் கொண்டு வந்தான் மணிகண்டன். வெளியே செல்வதென்றால் கொள்ளை இஷ்டம் அவனுக்கு. அம்மா கைப்பிடித்து நடப்பது ரொம்ப சுகம் இல்லையா? நமக்கும் அப்படித்தானே.
After finishing the routine work at home, mom and son got ready to go out. Shall we go to the market? Vanitha asked Manikandan. Manikandan happily shook his head with the bag in his hand. அம்மாவோட நடந்த மணிகண்டன் முகத்தில் வீழ்ந்து தெரித்த மழை துளிகளை அனுபவித்துக் கொண்டும் ஆ ஓ என்று சந்தோஷமாக ஓசைகள் எழுப்பிக் கொண்டும் நடந்தார். வழியில் தெரிந்த கடையில் அம்மா நின்றவுடன் நிற்க தயங்கி அம்மா அம்மா என்று அவளை இழுக்க 5 நிமிஷம் கண்ணா, மருந்து வாங்கிட்டு போயிடலாம் என்று பொறுமையாக அவனுக்கு புரிய வைத்துக் கொண்டிருந்த வனிதாவையும் அவனையும் கவனிக்க தவறவில்லை அங்கு நின்றிருந்த பலர். மணிகண்டனை வினோதமாக பார்ப்பதும் திருப்பிக் கொள்வதுமாக இருந்தார்கள். Manikandan held his mom's hand and walked, enjoying the drops of rain falling on his face. He expressed his happiness by making noises, ah, ooh. When Vanitha stopped at the medical shop, he hesitated because he doesn't like to be stopped while walking, And she explained patiently that they would get the medicines and move on. A few people on the road eyed them as if they were some weird species. They gave them questioning stares too. Bus stop நின்று காத்திருக்கும் நேரம் கைகளை ஆட்டிக் கொண்டிருந்த மணிகண்டனை மற்றவர்கள் கொஞ்சம் தயங்கி தயங்கி பார்க்காதது போல் இருந்தார்கள். தயங்கி தயங்கி பார்த்து இப்படி பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. பார்த்த மாதிரி இருக்கு, பார்க்காத மாதிரி இருந்தாங்க. பஸ் வந்ததும் குஷியாக கையை தட்டி கொண்டு உள்ளே ஜன்னல் சீட் பிடித்து உட்கார்ந்து பயணத்தை கைகொட்டி ரசித்தான் மணிகண்டன். அம்மா அம்மா என்று வனிதாவை இழுத்து இழுத்து தன் சந்தோஷத்தை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருந்தான். தென்றல் வந்து தீண்டும் போது என்ன வண்ணமோ அவன் மனசுல. சக பயணிகள் சிலர் என்ன பண்ணாங்களா, இந்த பையன் ஏன் இப்படி இருக்கான், தம்பி கொஞ்சம் ஆடாம இரு, அடிபட போகுது, அக்கறையுடனும் கொஞ்சம் செல்லமாகவும் எச்சரித்தனர். ஒரு பெரியவர் மணிகண்டனிடம் சென்று வாஞ்சையுடன் உன் பேரு என்னப்பா, தாத்தாவுக்கு ஷேக் ஹேண்ட் கொடுப்பாக்கலாம் என்று அன்போடு அவரிடம் பேசினார். அவரை பார்த்து மணிகண்டன் as usual புன்னகைத்தார். While waiting at the bus stop, people around him noticed Manikandan clapping his hands, but stood as if they weren't observing him. The window seat in the bus was ecstasy for Manikandan. He was clapping and moving on the seat. Some co-passengers warned him to sit still, concerned he might get hurt. One old passenger even went up to him and asked, "What is your name, dear boy? Will you shake hands with me?" மார்க்கெட்டில் அந்த மழையிலும் கூட்டம் இருந்தது. குடையை ஆட்டி ஆட்டி நடக்கும் மணிகண்டனை கண்டு கேலியாக சிலர் பார்த்து சிரித்தனர். கடையில் கண்ட தக்காளி மணிகண்டன் கவனத்தை ஈர்த்தது. ஒரு பழத்தை எடுத்து கடித்துக் கொண்டிருந்த சமயம் அவனிடம் எடுத்துக்கப்பா, இந்த இன்னொன்னு என்று அந்த கடையில் எடை போடும் நபர் ஆசையோடு கொடுத்தார். வனிதா மணிகண்டனிடம் எடுக்காதே என்று சொல்லும் முன்பே வேகமாக செயல்பட்டு விட்டான் அவள் மகன். At the crowded market, people amusingly observed Manikandan walking as he twisted and turned his umbrella. The vegetable vendor offered him an extra tomato lovingly as he took one without Vanitha's knowledge. மணிகண்டனுக்கு பிடித்தமான வேர்க்கடலை வாங்கி கொடுத்துவிட்டு அடுத்து இருந்த வங்கிக்கு சென்றார்கள் இருவரும். லைன்ல நிற்க பிடிக்காத மணிகண்டனை ஒரு இருக்கையில் அமர வைத்துவிட்டு அவனை நோட்டம் விட்டு கொண்டே செலானை எழுதி முடித்து வங்கி வேலையை வேகமாக முடித்தாள் வனிதா. தலையை ஆட்டி அவ்வப்போது அம்மா அம்மா என்று கைகளை தட்டி கொண்டிருந்த மணிகண்டனை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த இருவர் பேங்குக்கு வந்திருந்தாங்க 2 பேர். இந்த மாதிரி பசங்களை எதுக்கு இங்க கூட்டிட்டு வராங்களோ தெரியலையே என்று சரித்துக் கொண்டு நகர்ந்தார்கள். உங்க வேலை முடிஞ்சது இல்ல, கிளம்புங்க என்று அவர்களிடம் சற்று குரலை உயர்த்தி அனுப்பி வைத்தார். அவர்கள் பேசியதை கவனித்த பேங்க் வாட்ச்மேன். முகம் வாடி நின்று இருந்த வனிதாவிடம் இவங்க எல்லாம் இப்படித்தான் பேசுறாங்களேன்னு வருத்தப்படாதமா, அடுத்தவங்க நிலைமை தெரியாதவங்க, யோசிக்காதவங்க, தம்பிய ஜாகிரதையா கூட்டிட்டு போங்க என்று மணிகண்டனை தட்டி கொடுத்து கொண்டே சொன்னார். After getting him his favorite peanuts, mom and son went to finish some paperwork at the bank. Since Manikandan wasn't fond of standing in the queue, Vanitha made him sit in a chair and fill the challan, keeping an eye on him constantly. Manikandan was shaking his head, clapping his hands and waving to his mom, saying, "Amma, Amma." Observing this, 2 people who had come to the bank. They said, "Why do they bring these kids to the bank with heavy sighs? Your work is done, isn't it? Please leave." The bank watchman looked at them and even spoke to them a little sternly. The bank watchman turned to Vanitha and said with a smile, "Don't feel for what they spoke, ma. Take care of this handsome young fellow." He patted gently on Manikandan's back.
They don't understand or fail to understand other people's challenges and situations. அவர் சொன்னது ஆறுதலாக இருந்தாலும் உள்ளுக்குள் வனிதாவுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாகத்தான் இருந்தது. மணிகண்டனின் புன்னகை அதை குறைத்து விட்டது. எதிரில் இருந்த கோவிலில் விளக்கேற்றி விட்டு பிரசாதம் வாங்கி கொண்டு வீடு திரும்பினார்கள் இருவரும். கோவிலில் கூட அவர்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் அட்வைஸ் கிடைச்சது. அங்கு கூட பரிகாரம் செய்யுங்க, இவனுடைய நிலைமை மாறிவிடும் என்றெல்லாம் சொல்லி அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அட்வைஸ் கிடைச்சதான். Even they went to the temple after this and they took the prasad and they moved on to go home. Even at the temple, Vanitha got some advice to do some rituals to reverse Manikandan's condition. எங்கோ வானொலியில் ஒரு பாடல் ஒலித்தது. இதுவும் கடந்து போகும், இதுவும் கடந்து போகும், சுடரே இருளில் போகாதே, உடனே வலிகள் மறைந்து போகாதே, அட 6 காலங்களும் மாறி மாறி வரும் இயற்கையின் விதி இதுவே, அழியாத காயங்களை ஆற்றும் மாயங்களை அனுபவம் கொடுத்திடுமே, மழை காற்றோடு போகும் வரை போனால் என்ன, அது ஏதோ போர் போவின் துணையானால் என்ன, சுடரே சுடரே உடைந்து போகாதே, உடனே வரிகள் மறைந்து போகாதே, இதுவும் கடந்து போகும், இதுவும் கடந்து போகும். இதமாய் ஒலித்தது அந்த பாடல். வனிதாவுக்கே பாடியது போல இருந்துதான். Vanitha felt a little better after she realized the watchman's words, but all wasn't too well for her on the inside. Manikandan's smile lessened the heaviness she felt inside. She took Manikandan to the temple opposite and got prasad for him, and both returned home. The song from a radio at a distance, meaning "This too shall pass," sounded like it was being played for her, reflecting her thoughts and feelings. இந்த கதை ஒரு நாள் இத்துடன் முடிந்தாலும் இதன் மூலம் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்ன என்று பார்க்கலாமா? நம்மை சுற்றி தினம் தினம் நாம் பொது இடங்களில் மாற்றுத்திறனாளிகள் என்று அழைக்கப்படும் நபர்கள் பலரை பார்க்கிறோம், சந்திக்கிறோம். நாம் சாதாரணமாக சுலபமாக செய்யும் செயல்களை அவர்கள் எவ்வளவு சிரமங்களுக்கு நடுவில் கற்றுக்கொள்கிறார்கள் என்று அறிவோமா? அவர்களுக்கு நாம் ஒரு சமூகமாக என்ன ஆதரவு தர முடியும்? ஏற்றுக்கொள்ளுதல், சக மனிதர்களாக அவர்களை நோக்கி உள்ளடக்குதல், சேர்த்துக் கொள்ளுதல், இது போதுமே. கொஞ்சம் அன்பு போதுமே. பொது இடங்களில் ஒரு திருமண நிகழ்விலோ, பேருந்திலோ, ரயில் பயணங்களிலோ, பூங்காவிலோ, உணவு விடுதியிலோ எங்கு பார்த்தாலும் அவர்களுக்கு அன்பாக ஒரு புன்னகை, அனுதாபம் தவிர்த்து நம்மை போலத்தானே இவரும் என்று உணர்ந்து கை கோர்த்து ஊக்குவித்து ஒரே சமூகமாக வாழ்ந்து ஒரு அன்பான சமுதாயமாக முன்னேறலாமே. சரிதானே நான் சொல்வது? கமெண்ட்ஸ்ல உங்க கருத்துக்களை நீங்களும் தெரிவிங்க. The story one day ends here. That's the title of the story. But let's also check out the moral it delivers. We see or meet a lot of differently abled people around us in our everyday life. Every little task we do very easily, they take so much pains and time to learn and do with perfection too. Do we ever realize this or understand all this? As a society, what is the support we can give them? Acceptance, empathy, and inclusion. These are the core values, isn't it? These are enough. Just some love, a little bit of love is enough. So, next time you happen to meet or interact with the neurodivergent in a public place, we see them at marriage functions, public transport, parks, even restaurants. Give them a look with a little bit of love and include them. 2 minutes of your time can work wonders for the individual and their families, because they are listening, they understand. Difference is in disability. They don't need our sympathy, just some empathy. Understanding the neurodivergent are also one among us. Encouraging them and joining hands will go a long way. We can make the world a better place with just some love, care, and concern. I end this session like I usually do with song. Ah, ah, ah,
உலகம் முழுதும் அவனது வீடு கண்கள் மூடியே வாழ்த்து பாடு கருணை பொங்கும் உள்ளங்கள் உண்டு கண்ணீர் துடைக்கும் கைகளும் உண்டு இன்னும் வாழணும் 100 ஆண்டு எதை நாம் இங்கு கொண்டு வந்தோம் எதை நாம் அங்கு கொண்டு செல்வோம் அழகின் விடை பெறுவோம் ஆ ஆ ஆ Lovely, lovely, lovely. So beautiful. So, before I go to the details, Akka, I would want to know what is the song you sang towards the end? The meaning of the song says, God has given us a beautiful life. கடவுள் தந்த அழகிய வாழ்வு. God has given everybody beautiful lives. The whole world is his house. Just close your eyes and thank him for his blessings. There are a lot of hearts around us that have a lot of concern, understanding, empathy, and everything that we have mentioned, all the core values. கண்ணீர் துடைக்கும் கைகளும் உண்டு. There are a lot of hands that wipe the tears. All those people, we are just blessing them that they should live 100 years. And what did we bring into this world? எதை நாம் இங்கு கொண்டு வந்தோம்? What did we bring into this world when we came in here? எதை நாம் அங்கு கொண்டு செல்வோம்? When we leave, what do we take with us? Nothing. So, what the life we live here, let us just live it with love and grace, and then say bye and go on. That's the meaning of it. Beautiful. For those of us who were able to understand the story in Tamil, they would have really, really enjoyed it. But those of us who are not the language is not known to us, I would just like to mention, and I would like Akka to intervene when I am telling the story. It is the story, as she mentioned, is about a neurodivergent child and the mother, and how their day goes when they are they start their day, right from the child being in the kitchen and non-verbal and talking to the mother whatever he or she can. The story describes morning till night in life of an individual child and a mother. So each places they go, everywhere there's a different response to the child's condition, like local shop, market, bank, bus travel, garden, and a restaurant. So everywhere, some people acknowledged, or some people were were not so happy, or they gave some not so welcoming remarks, as happened in the bank, and how the bank guard had responded that it is some people have. So the story says, there will be places where there will be acceptance, but there will be places where there will not be acceptance. So what we need to do is to create acceptance, inclusion, and create a better world where everybody is acknowledged, irrespective of whatever whether they are neurotypical or neurodivergent. Everybody has a right to go to each of these places and enjoy. So how the mother accepted, took the child, how the child has been, and gave the sense of everything life requires, like going in a bus, going to local shop, and the model already Vani Akka just mentioned. So just correct me, Akka, if this has been what your story has been all about. So and how the child also gets to know the vibes also in the bus, when somebody came and asked and shook the hands, it was so happy. Though we may not be verbal, we may have a lot of differences, but at the same time, when somebody acknowledges you or meets you with all these values intact, how one feels and what's the difference you make to anybody's life. So our viewers have been watching, and I would love to read their comments to Akka.
Before that, can I tell you one thing? Yes, yes, please, Akka. Yeah, I just wanted to mention this as well. See, when you get appreciated or acknowledged, you get some real happiness, right? That's the same thing that the neurodivergent people who can't, some of them are not able to express. So, but doesn't mean they don't understand. They also feel that happiness when they get acknowledged, appreciated, included, Yes. or So accepted. happiness is contagious, and it is not by, you showing sympathy. It is by your actions which you, kind of reciprocate to anybody who's present. So it is felt. Right? So how do you acknowledge anybody who is any of us, even we, when we are not acknowledged, how do we feel? So similar is for all of us here. So Nina is, Swati is there. She's watching. She says, very, very powerful message, Akka. Nina says, acceptance, empathy, inclusion, apt song for this concept. Akka, and you are actually a true artist. Amreen, says the story brought to life in Vani Akkar's beautiful voice and song was perfect icing on the cake. It at its heart, it carried a beautiful message of inclusion, acceptance, and empathy. Nina says we must thank God for all the blessings and his showers. Yes, we brought nothing and we will take back nothing is, and what we can do is give uh, this while we are alive. So leave happiness behind. Amreen says you are amazing as always. Nina says you are natural storyteller, so profound thoughts. You brought well each aspect and narration in your story. Wow, I mean, I'm filled with like lots of messages, so I'm going to read it. Very rightly said, everybody should be acknowledged. And Janki Akka was also watching you. I need to just um, revisit some of the comments. I'm not able to. Yeah, just give me a minute. There are one or two more which were not in English, but somehow I'm not able to view. Yeah, Janaki Akka had been watching. She has really appreciated the way you have, come across each, and she says you have beautiful narration. So everybody is awestruck by your narration, and the ones of the all of us who could understand Tamil, and for me who wouldn't understand, I could completely take the essence of the story which you have mentioned. Thank you so much for your time, for your natural way of narrating, and how do we create such values in our lives, that is acceptance, inclusion, and empathy, and make this place a much happier world. So thank you so much, Akka. And what made you, before we just close, a quick question, what made you think to narrate this story for values? Since our letter was B today, and I thought I could relate to a lot of these experiences because being a mom, and of course, we take my daughter everywhere, irrespective of what people talk or feel or, whatever they do. But we have been getting 50-50 of each. There have been positive experiences and negative experiences. So I thought, why not make a story out of this? And, this is again an awareness thing that can happen. Yes. And we can use it in the story as well. I wanted to include a lot of other places like restaurants, etc., but then there was not much time, so I just restricted what I could just get in my mind. Right. Thank Beautiful. you so much. Beautiful. And what better way through lived experiences you can actually say, how do you feel when you are accepted, included, and there is an empathy around. So wonderful. What better than a parent herself narrating and actually demonstrating or letting us know how these values have been important in anyone, and especially in her life. Thank you, Akka. And we are so grateful to you for taking out your precious time for us and narrating the story. Have a wonderful, wonderful day. And to our viewers, stay tuned to the next letter coming your way with story Aunty Nina. And let's hear in the next storytelling session next Tuesday. Bye-bye for now. Have a great day ahead. Thank you so much.